أهلا, hello. How to say but in Arabic? In Arabic we use a lot of words to say but the most frequently used one is لكن. درست باجتهاد لكن لم أنجح. بحث عن المفتاح لكن لم يجده. Pronouns coming after لكن can be attached to لكن. For example, ظننته جميل لكنه أجمل. Here لكن is attached to the pronoun ها, which is referring to the third masculine singular person in the object position. We can even recycle the sentence I've given you before. For example, I can say ذاكرت باجتهاد لكنني لكن plus ني لم أنجح. بحث عن المفتاح لكنه لكن plus ها لم يجده. اتصلت بك لكنك لكن plus كاف لم تجب. So this is how to use لكن. Do you have any question about it?